La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Una vez más estamos por aquí completamente en vivo desde los estudios de las oficinas de la abogada Margaret W. Wong, quien es experta en casos de inmigración y una vez más está con nosotros para llevarnos información en el tema migratorio. Por cierto, estamos ya muy cerca del Día de las Madres, así que feliz día para usted, Cindy. Happy Mother's Day, Miss Wong, which is actually coming in a couple days in the United States and I think in Mexico and Central America. Also, we're about to celebrate Cinco de Mayo. Well, tomorrow, we have a lot of feasts coming our way. How are you doing today, Ms. Wong? Very good, and thank you. Great news. Last night, the White House published extension of work permits. We have so many clients, really fearful losing in fact, they lost their jobs. They couldn't go to work. They lose their driver's license. So last night, the White House announced that they have a 540 days extension. So it's really 180 days plus an automatic extension of 360 days, which is really awesome. Right now, it's just an automatic extension, but I'm pretty sure sooner or later, they'll put it on the receipt notice. So any friends of yours who needs a work permit of your staff or employer, make sure you show your HR department or your employer that automatic extension so you don't lose your jobs. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, yo creo que también le podemos hacer la pregunta ahí mismo a la abogada Juan, ¿qué tendrían que hacer las personas para lograr esa extensión automática? Pero la abogada nos está comentando. Tenemos muy buenas noticias en el día de hoy. El día de ayer se anunció que iba a haber o que hay una extensión automática a partir del día de hoy, 4 de mayo. Una extensión en todos los permisos de trabajo de ciertos aplicantes que han estado esperando. Muchos de ellos, pues lastimosamente, fueron retirados de sus cargos, de sus posiciones, ya que al no tener un permiso de trabajo válido, pues entonces ya no califican para poder seguir trabajando para dicha compañía. Pero la abogada nos está comentando que ahora las personas tendrían una extensión de hasta 540 días, una extensión automática. Eso quiere decir que normalmente dan 180 días, que son 6 meses, pero después de los 180 días, si la persona aún no ha recibido su permiso de trabajo, tendría una extensión de 360 días más. Entonces, ya con eso, no sabemos que si el Departamento de Inmigración mandaría o la Oficina de Inmigración mandaría alguna carta, algún recibo para que usted lo pueda mostrar al Departamento de Recursos Humanos de su trabajo y le puedan devolver su posición laboral. Ahora, la pregunta sería, Cindy, para la abogada, ¿las personas pueden renovar sus licencias si ya las tienen vencidas? Ms. Wong, so the question would be, now with that extension or with that automatic extension, can people renew their driver license probably? Absolutely. This is why all you need is to show your old receipt, your automatic extension, just print it out from your computer, the 2 pages, and then show your old driver's license. They should give you another automatic 360 days. I don't know why they didn't do 365, which is a year. But more than that, most important thing is life goes on. You don't have to worry about you get a ticket with no driver's license. And it's just a wonderful day.
Juan, el día de hoy es un día muy hermoso para dar muy buenas noticias y la abogada dice que para todas aquellas personas cuyas licencias de conducir expiraron, ya les pasó los 180 días, usted con el recibo que imprímalo, sácale una copia, llévelo a la oficina de donde sacan las licencias, al DMV, y muestre ese recibo y con ese recibo le pueden dar la exención automática para renovar su licencia de conducir por 360 días, dependiendo de cómo ande la fecha de expiración o de la fecha de expiración de su permiso de trabajo. Excelente la respuesta. Usted recuerde, la abogada Margaret W. Wong estará el día de mañana en la ciudad de Atlanta, así que usted puede hacer su cita el día de hoy llamando al 216-259-8897, 216-259-8897. También el día viernes estará en la ciudad de Nashville, así que usted puede llamar directamente a ese mismo número y hacer su cita, ya sea en Atlanta o en Nashville, porque estará los días jueves y viernes entre la ciudad de Atlanta y la ciudad de Nashville. Nos hacen esta primera pregunta del día de hoy. Abogada, nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre el asilo afirmativo y el asilo defensivo? Ms. Wong, this person is asking us, what is the difference between affirmative asylum and defensive asylum? That's a very good question. Both receipts are 589s. Both are called Form 559. Affirmative means that I have a fear of going back home. I came with a tourist visa. I came undocumented. I'm filing the forms with immigration and telling them I have a fear. That's affirmative. Defensive means that the NTA is already issued. That means I'm already in the court proceedings, or the police got me, have a DUI. I'm already in court. That's a defensive filing. Defensive means that I'm not saying I'm forced, but it means I'm already in court. I'm filing it as a it's like playing chess. Actually, the practice of immigration law is like playing chess. It's like seeing a baby grow up. It's just a very fun, challenging, nuanced practice, so we come to work, not just because it's a job, it's work. It's always like the chess playing. Should I do an offensive, affirmative asylum case, or should I do a defensive one? Who's beating us to who? Because if the case is good, sometimes you want the government to beat you to it, then you fight back. That's defensive. But sometimes you want to say, play offense. It's like a football game, like soccer, like anything. You play offense, you play defense in life. And it's fun. It's a lot of good. And like yesterday, U.S. Supreme Court leaked Roe v. Wade. It's discouraging, disappointing. It's just, and it also doesn't help immigrant rights, because if U.S. Supreme Court can have agendas, what do you think they'll do with all these Ned Chavez cases and stuff like that? Everything is in play. So I just want to remind immigrants like us, foreign-born people like us, we really need to really do well in America, because America is changing. It's not good. Thank you so much, Ms. Wong. And this person is adding another question. When I come in through the river and I surrender at the border, is it affirmative or defensive? Okay, that's a good question. That's not affirmative or defensive. That's what we call the credible fear. There's two ways to do fear interview. It's either credible fear because you just came in, or reasonable fear, which is a higher standard or lower standard. It depends on the fear. So once you pass, the two ways to do it. So once you come in, they could have paroled you and not give you an NTA. Now you file 589, that's affirmative. If they did not parole you and say you have to go see the judge, like for example, I have a tourist visa, I came in through the border, they cancel my tourist visa, they want me to go see a judge, NTA issued, the 589 is defensive.
Another way to come in is you came in undocumented, is sat in jail for more than 6 months, and you have no passport, so they could not deport us, especially to countries with a high level of terrorism like China, India, Pakistan. So now you file asylum, even though you already lose your fear interview, you already lose the judge. So that's affirmative. So it depends on the circumstances. I don't think that's why we went to law school. But I really think as someone who just came through the border and you filed asylum, I think for now, these are all legal issues. This applies to the burden, since you want us to talk legal, is a burden of proof. Defensive asylum is different from affirmative asylum. It's like a soccer, how do you kick the ball? Do you kick it to the goal on the right or the left, in the middle, and how is the guy running around? So I think for now, instead of worrying the legal standard and how your lawyer is doing, the most important thing is think about your narrative, your story, your facts. What made you leave your home? I came to America in 1969. Nobody just leave, your family, even though I didn't have a beautiful home, because that was the communist era versus Taiwan. We had a lot of problems with Mao Zedong and then Chiang Kai-shek. So that's when I came to America. It's also the height of the Vietnam War. My father was a writer and publisher. So you need to remember why you came to America, your narrative. I think that's more important than just worry about the legal proof, who's the judge. I mean, judges are very important. Did they have breakfast? I always make sure that the judges have their breakfast and their coffee. They're in a good mood. They buy their candles before Friday, before they go home. But those are just war talk. We all talk, lawyers, we all talk about, remember that time 20 years ago, I did this, and the whole building was dark, and I have a client, and he had a murder case, and so those are war stories. I think for now, you need to worry about your narrative. The most important thing is your story. Why did you come to America? What's your fear? Fear doesn't have to be, someone is killing me, someone is molesting me or something. Fear could be an objective or subjective fear. So I think that's very important too, since you want to talk about defense and offense or affirmative. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos estaba comentando, Juan, la diferencia entre un asilo afirmativo y defensivo. En primer lugar, bueno, eso no es una diferencia, sino que los dos usan la forma 589, que se llena y se envía junto con el paquete, la evidencia y todo lo demás a la Oficina de Inmigración. Luego viene entonces la respuesta de la abogada y dice que un asilo afirmativo es cuando usted tiene una razón por la cual, por las dos usted tiene un miedo por el cual usted no puede regresar a su país. Pero la diferencia es que el afirmativo usted ya está dentro del país y aplica, no está en ningún procedimiento de corte, no tiene que ir a ninguna audiencia, usted no tiene ninguna fecha para comparecer frente a la corte. Entonces usted es un proceso afirmativo el que usted tiene. Ahora, si usted está en caso contrario, usted tiene una fecha de corte, usted se tiene que estar presentando, tiene un brazalete, tiene un dispositivo por el cual lo están monitoreando, entonces eso se convierte en un asilo defensivo. Y la abogada nos estaba comentando, Juan, que compara el área de migración con los deportes, como jugar ajedrez, como jugar fútbol, como jugar balompié. Usted siempre toma una decisión, ya sea que usted va a atacar o va a hacer un movimiento ofensivo o va a hacer un movimiento defensivo. Entonces, lo mismo es con el asilo. Usted va a hacer un movimiento ofensivo en el sentido que usted está pues atacando o está llenando, ¿no? Está llenando la aplicación del asilo, mientras que el defensivo usted se está tratando de defender de una posible remoción, de una deportación, etcétera, o de ir a la cárcel. Entonces, luego usted le agregó, Juan, lo de cruzar la frontera. ¿Qué significa cruzar la frontera? Si es un asilo afirmativo defensivo, dice la abogada que el cruzar la frontera todavía no tiene ningún asilo. Eso únicamente es una entrevista de miedo creíble. Si el agente de migración
aprueba su entrevista, cree que usted tiene un miedo creíble y le da un permiso, un parole, le da un permiso, entonces usted entra en los Estados Unidos, le dan un permiso de entrada, a lo mejor y le dan hasta un permiso de trabajo y luego puede sacar su licencia. Ya usted toma la decisión de aplicar por un asilo y esto es un asilo afirmativo porque usted entró de manera con un permiso de entrada. Ahora, si el juez o el oficial de migración no cree que usted tiene un miedo creíble válido, entonces, y lo refieren a una corte, ya se convierte en un asilo defensivo por el cual usted tiene que demostrar por qué usted no puede volver a su país. Entonces, dice la abogada que hay que tomar en cuenta que cuando una persona está haciendo un proceso de asilo, que lo más importante que tiene que tener esa persona es la historia. El por qué usted huyó de su país, por qué usted está aquí en los Estados Unidos. Recordemos que no solamente usted tiene que decir, no, pues yo tengo miedo de volver a mi país porque me quieren matar o porque alguien abusó de mí, sino que usted tiene que tener una buena base, evidencia, documentación, etcétera, para poder demostrar que usted tiene un miedo creíble de regresar a su país. Entonces, eso es lo que está comentando la abogada, Juan, respecto a los asilos. Claro, y es muy importante esto que nos dice la abogada. Ustedes recuerden, la abogada tiene más de 45 años de experiencia en temas de inmigración y ha trabajado con miles de familias cada año, tiene 9 oficinas a nivel nacional y múltiples premios a lo largo de los años. El número de teléfono para que usted pueda hablar con ella es el 216-259-8897, 216-259-8897. Interesante pregunta la que continúa ahora Cindy. Nos llega vía YouTube. ¿Alguien que recién se tituló de enfermera en México podría solicitar una visa de trabajo en Estados Unidos? Ms. Juan, this question says, somebody who just graduated from nursing school in Mexico, can they apply for a work visa in the U.S.? You need to be licensed, so it depends. If you are applying for a research job in America, like a sleep clinic or something, you can try a TN visa. There are 2 types of, actually there are 3 visas. If you have sort of a very noted, a well-known nurse, you can do an O visa. If you do very high-level oncology work, emergency room work, you can try an H. It's practically impossible to do nurse H cases because those are like difficult. Another job you can do is like research in a sleep clinic. So check the free trade. These are 3. But the real question is, as a nurse, can you get a nursing job in America? The answer is no. You need to pass NCLEX, you need to pass TOEFL, and pass NCLEX. Then you can do apply for a job in America. Plus, it's very easy to get a green card for nurses in America if you pass all those NCLEX and TOEFL tests. The test itself is not difficult because as a Mexican nurse, your standard is very, very high. But it's more the TOEFL because you need to know English. That's why the Canadian nurses are coming to America because it's easy, because they don't even need to take TOEFL because it's an English-speaking country. But don't give up your dreams. Pass those NCLEX and TOEFL, and there are classes in Mexico that you can just pay and go on the internet and learn it. Nos comenta Juan, para una enfermera que recién se acaba de graduar, no necesariamente usted puede aplicar para una visa de trabajo, lleva diferentes requisitos. En primer lugar, habría que revisar si usted está certificada, licenciada. En segundo lugar, si usted habla inglés, porque usted tendría que tomar el examen del TOEFL, que es el examen de proficiencia para el idioma inglés. También tomar un examen que es requerido para todas las enfermeras. Entonces, son diferentes exámenes los que usted tendría que tomar. Claro,
si usted los pasa, pues entonces usted tiene una buena oportunidad para poder aplicar para una visa de trabajo. Pero la abogada nos estaba comentando que hay 3 tipos de visa a las cuales usted podría aplicar. Una es que si usted viene a hacer algún tipo de investigación aquí a una clínica, a un hospital, etcétera, usted podría aplicar por, como usted es de México, podría aplicar por una visa TN o es una visa que hay de tratado entre Estados Unidos y México. Si usted es una enfermera muy reconocida que tiene publicaciones, artículos, etcétera, usted podría aplicar para una visa o una visa extraordinaria. Y si usted es una enfermera experimentada que ha cumplido con diferentes certificaciones dentro de su país, usted pudiera aplicar por una visa H, nos estaba comentando la abogada. Entonces, en primer lugar, lo que usted tendría que hacer es tomar clases de inglés si usted no habla el idioma, para que pueda tomar el TOEFL primero y luego seguir con los procesos de certificación para poder trabajar como enfermera aquí en los Estados Unidos. Excelente la información. Recuerde, la abogada Margaret W. Wong tiene muchísima experiencia en casos migratorios, más de 45 años de experiencia desde el año 1977. 1977, she started her own office and here we are. Empezó Cindy. Creo que tenemos más nosotros aquí en este estudio de lo que tenía la abogada cuando empezó y ahora tiene oficinas en 9 ciudades de los Estados Unidos. El número de teléfono para que usted haga su cita es el 216-259-8897, 216-259-8897. Voy a leer la siguiente pregunta en inglés, Cindy, porque está un poco extensa. Es un caso bastante complicado. So, Ms. Wong, I'm going to read this next question in English directly because it's a little complicated case. It says, please don't say my name. A couple days ago, I had to correct my kid. He's 8 years old with a belt. I had to spank him. And he put his hand in the middle and it left a mark in his hand. In his school, some teachers saw him and they came to my house. They opened an investigation. The investigators spoke to me and they are seeing what's going on with me and the house. They came and checked the house and everything. I am actually in an immigration process of asylum. Could this affect my case? To be honest, I corrected my kid because sometimes it's a need, but I didn't do it because I am violent or I didn't mean to be cruel. I just wanted to spank him with a belt, as I was taught. I have not been arrested yet, and my record is clean. I don't do drugs. I don't drink alcohol. What could be? This is a very serious problem. Like, for example, even DUI, right? Americans don't like DUI. There's an organization called MAD, Mothers Against Drunken Driving. They're very, very strong. So through the years, DUI is becoming tough. I hate to say that, beating up kids. I also, because we are Chinese, we do beat up our kids, you know. My mother actually beat me up every day. So we are brought up by, and it's not violent, it is how it is. So there is a culture. I'm so glad you raised this question because we all beat up our kids. And luckily my kids now in their 30s, approaching 40. So they still remind me, you know, or I'll make them pull on their ear really, really hard because it hurts. And I make them stand in a corner, but I make them bend, like sit. So it's very painful after 10 minutes and I'll make them do that for an hour, 2 hours. I mean, I know I mean, but you have to because kids, otherwise they don't listen, you know? So on the other hand, I don't let them, my daughter play with dolls. I don't let my son play with guns because I really want them to be kind and gentle. And here we are beating them up. And I totally understand. So there's a big cultural thing, but I do advise you in America, it's not right. And actually I stopped also. And my mother beat me up. My mother had a very good backhand, you know, and she doesn't play tennis, but even when I was like, I still remember 26 years old, I didn't see her for years and years because in those days you don't go back because I couldn't get a visa to come back. So by then I was already a lawyer. We were in a taxi. My mother just
beat me just like that. And I'm like, gosh, I was not mad. I mean, I'm used to her beating me, So I said, gosh, Mom, you have a very good beat, because if you have to beat someone, it's like that Chris Rock, the beat has to be grace. I mean, it's really sad. But so I teased her, and she said, "Oh, I never lose my fire because I love you enough to beat you up. If I don't love you, why do I care? You just be who you are. I don't care." So I totally get it. But I think it's also important, and you're not arrested, so maybe nothing will happen to this. But this is a lesson. It's the same thing as when, how years for years we hold babies, we play with children 3, 4 years old, we put them on our back, we put them on our shoulder. In America, don't do that. Don't touch a child, boy or girl. Don't go to the bathroom, because how as mothers and as friends, like your friend's child is going to a bathroom, you say, "Oh, I'll just help you. We all go to the bathroom." Don't do that, because there's sexual harassment. We're not supposed to beat the children. We're supposed to help them grade. And I'm like, what grade? I mean, if you get B's, you're not that great. You need to get A minus. So I totally get it. So for now, read some books. We're not supposed to do that. Maybe just put them in a corner. And also in those days, we put them in a little dog cage because we always have dogs. So I'll put my kids in a dog. For me, it's like, let them sit there and calm down, right? Now that's abuse. So I totally get it. I hope you're not investigated. I don't think you need a criminal lawyer, because next time, always talk to a criminal lawyer, even sometimes during the investigation stage. But the most important thing is make sure your son understands. I think it doesn't matter, but your case would not be affected. I mean, if you're charged with domestic violence and pled guilty, yes, it'll be affected because it's a minor. Yes, it'll be affected. But I think more than worried about criminal consequences in your case, you need to build that relationship with the son. You don't want your son, because a son is an American kid, be it he may came as a DACA, but he's a child. You need to make sure, if I were you as a mother, as a lawyer, as a friend, as an auntie, as a grandmother, I want you to know the most important thing is, aside from affecting your immigration case, which a lawyer can take care of, you need to tell your son, to explain to your son how much you love him, and there's understanding, but never, as a mother, I always tell my children, I'm not your best friend, but I am your mother. So I love you to death, but I also need to teach you. Without my parameters, you won't be who you are. And luckily, both my children are all lawyers now. I mean, Cindy have children, Juan have children. So explain to your son what happened, that you're not a criminal, that you're doing it because it's a cultural difference, but you love him so much. And if it takes this kind of work to make him be a good boy, so be it. You are a father. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que pues sí, es un problema serio. De hecho, ella lo compara como con un cargo de un DUI o manejar bajo la influencia. Entonces, es algo muy serio. Recordemos que en ese país usted no puede tocar a un niño, mucho menos golpearlo. Ya que hasta se lo pueden quitar. Pueden haber muchísimas consecuencias. Dice la abogada que ella entiende completamente su papel o el objetivo por el cual usted ha castigado de manera física a su niño. Ella viene de una cultura en la que también se le da su par de nalgadas a los niños, y de hecho ella recuerda que su madre también dice que tenía una mano muy fuerte cuando corregía, y que a la abogada también la corrigieron, pues dice que casi todos los días, a saber qué cosas hacía la abogada, pero su madre la corregía mucho con la mano. Entonces, es algo que debemos aprender en ese país a no hacerlo. Sí, puede leer libros acerca de cómo debe usted reprender a su hijo, no de manera física, a lo mejor dándole un time out, que es lo que conocemos aquí las mamás como un tiempo en el que el niño pueda reflexionar lo que ha hecho malo. Recordarle al niño cuánto uno lo ama, decirle, ok, yo te amo, yo te adoro,
yo soy tu mejor amiga, pero recuerda que yo soy tu mamá y te tengo que corregir. Entonces, eso es la parte o los consejos que la abogada nos da para todas aquellas personas que tenemos hijos. En segundo lugar, estaba comentando la abogada que el hecho que a usted no lo hayan arrestado todavía, pues es algo bueno. Esperemos que no lo hagan. Pero sí, la abogada recomienda que en todo caso usted tendría que hablar con un abogado criminal porque habría que ver, perdón, si le dan un cargo o no, si lo encuentran culpable o no cuando termine la investigación. Entonces, si usted al ser encontrado culpable y le dan un cargo, claro que sí le puede afectar su proceso migratorio, pero todavía pues no se sabe qué es lo que pasaría. Tenemos que esperar que la investigación termine, pero dice la abogada que igual usted hable con sus hijos, que cuando usted los castigue, usted tenga que explicarles el motivo por el cual usted los castigó, pero tratemos de no usar la forma física en ese país porque se puede meter a problemas muy grandes, Juan. Bueno, es muy importante tener esto bien claro y gracias a la abogada por su respuesta, por su aclaratoria. Y bueno, ya nos tenemos que despedir porque ya se nos fue el tiempo. Se fue muy rápido. Time flew today, Ms. Wong, so our time is up. But we're looking forward to see you tomorrow. And thank you for this answer because you were very honest about these kind of things. And Hispanic people, I was watching something yesterday. Ayer estaba viendo un video de when a kid doesn't want to eat his food, an American mom says, okay, you don't want that. Okay, I'll prepare something else for you. And Hispanic mom will say, o te comes lo que, you have to eat it, That's or right. I will spank you, or this is what it is. And well, it's a different Chinese culture. too. That's a problem. Yeah. Well, it's a different culture. And I won't say what my opinion is, but I was raised like that. That's what we have. We This is not a restaurant. This is your house. I cook this for you, and you're going to have to eat it. Right. This is the way I was raised. Thank you so much, Ms. Wong, for sharing your experience, and see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you so much. Cindy, a usted también, muchísimas gracias. Y les recordamos a todos que la abogada estará el día de mañana en la ciudad de Atlanta para que usted pueda conversar directamente con ella. Ella le puede orientar en su caso de inmigración y también recomendarle algunos métodos, algunas cosas para que usted pueda resolver su situación migratoria. El viernes estará en la ciudad de Nashville y está en su oficina principal en Cleveland, pero también tiene oficinas en 9 ciudades: Atlanta, Chicago, Columbus, Cleveland, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh, North Carolina. Y el número de teléfono es uno solo, 216-259-8897, 216-259-8897. Cindy, muchísimas gracias por la traducción y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, cuídense mucho y recuerden, la abogada Margaret Wong tiene más de 45 años de experiencia y es la abogada que sí sabe de inmigración. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.